Jain group of institutions which laid the foundation in 1990 with 36 students. Today we are 125,000 students, and today with 33 years of efforts of the entire team members, faculty, students, parents, society, government, with the support of the entire community as a whole. Today Jain stands as one of the leading institutes in the country, among the top 5 in the private, and globally also we are recognized. We have produced international champions from sports, from KL Rahul to Robin Uthappa to Aditya Ashok, Pankaj Advani. Some 250 international sports people have been come out of the portals of Jain College. In NCC, more than 35 people are serving the army, and I am sure in next 20 years, 25 years, Army General will be from the Jain College alumni. Harvinder Singh, I always tell him that he will be the Army General of the country. And in academics we have excelled, in business we have excelled, in careers we have excelled. 180,000 students, alumni across the globe, 80 countries they are serving, and they are becoming the leaders of the society. I always say that Jain students are smart, energetic, and especially the faculty has laid that foundation, and we all followed that concept of value-based education, especially need-based education and value-based, skill-based, respecting the parents and humanity and moral science. This has been the ethos of Jains, all-round holistic development. And especially the students who are 12th standard, whom were felicitated today, are more than 250 students who have scored distinctions above 90-95% marks and rank holders, and they are going to be the future scientists and future high level people who are going to connect with the technology and make India a better place and impact the society. Like Vikshit Bharat, Honorable Prime Minister says that 2047 we complete 100 years, and this is the youth where our Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandibai Patel, also gave this message that 25 years from now India will have 100 years of glorious history of independence, where this youth is going to contribute and impact the society, respecting the ethos and the values and culture of humanity as a religion. This is what JGA has believed in. That is a part of JGA philosophy, and all these rank holder students, congratulations for doing extraordinary in their life, and wishing them all the best. I am Dr. Nataraj, Principal, Jain College, Vivipuram. Every year we felicitate the students who have secured good marks in their second PUC board examination. Out of 1,500 students who have written the examination of March 2024, around 62 students of our college have secured 580 and above, and have secured different positions in the top 20 ranks. And this I attribute it to the hard work of our students, the teamwork of our teachers, the support of the management. Today we were fortunate to have as a chief guest Dr. Professor Anandibai Patel of UP to come and honor our students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವಿ. ನಾನು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಂದ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ವಿವಿಪುರಂ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ. I secured 595 out of 600 in my second PUC board exams, and this couldn't have been possible without my teachers' constant support. No matter what doubts I asked them, they always were ready to clear it. They provided us with extremely good study materials and extra information at the right time. Even the minute before exams, they were ready to clarify all my doubts. They constantly motivated me. My parents at the same time have guided me throughout my entire journey in Jain College. They have always supported me whenever I wanted to take part in extracurricular activities and everything. The faculty at Jain College is the best that I've ever come across, and I'm extremely grateful to all my teachers here who have made this possible. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತನ್ಮಯಿ. ನಾನು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿವಿಪುರಂ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 594 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ.
ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಂತ, ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ 89 ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ 98% ಬಂತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಸೋ ಮಚ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್, like again mentally and physically as well. Of course ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ನಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೀ. Really honored because I have been felicitated by the Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji. I mean, it's really a great honor. I'm on cloud 9. And speaking about faculty is really amazing. They're really supportive, be it providing notes, study material. They've always gone out of the way and supported us, pushed us beyond our limits to achieve such great accomplishments. So I would really thank the Jain College V Puram faculty and my parents for their extreme support. And I would even like to thank the management for initiating such a wonderful program to felicitate the toppers. It's really a great initiative. Thank you. प्रधान आचार्य जैन कॉलेज जैन नगर डॉक्टर नलिनी सतीश चंद्रा जी, नेक के पूर्व निर्देशक डॉक्टर S.C. शर्मा जी, उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, सभी अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज छात्र और छात्राओं को मिलने के लिए मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में आई हूँ और विषय है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान करना है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आपने इतनी मेहनत की है, आपके परिवारजनों ने पीछे रहकर आपको पूरा मार्गदर्शन दिया है और कॉलेज जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ के आचार्य से लेकर सभी शिक्षकगण ने आपको पहचाना, आपकी खूबियों को पहचाना, आपका कौशल को देखा और इस हिसाब से आपको आगे ले जाने के लिए सतत प्रयास किया और इसकी वजह से आज ये रिजल्ट आप हासिल कर सके। मैं आज एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी नीट का रिजल्ट आया है, काफी पूरे देश भर में परेशानी, चिंताएं, आंदोलन सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आएगा वो आएगा, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मैं जब शिक्षा मंत्री बनी, एजुकेशन मिनिस्टर बनी, तब गुजरात में बोर्ड का रिजल्ट आया था। जितनी कमियां थी वो सभी कमियां को दूर करते हुए न कोई पेपर लीक हो, न किसी को कोई परेशानी हो, इसी तरह पूरा इंतजाम किया था। 12वीं कक्षा के साइंस के स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो हम पहले से डिक्लेयर कर चुके थे, तो बच्चों को मारने लगे, बच्चों को पीटने लगे, फिर छुड़वाया सब लोगों को और सबको मेरी ऑफिस में बुलाया और मैंने कहा कि आपने अपने बच्चों को कभी पूछा है कि आप अच्छी तरह से पढ़ते हो? कभी आप स्कूल में जाकर कोई आचार्य को या तो कोई प्रिंसिपल को या तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो टीचर्स को मिले हो कि मेरा बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? आपने रिजल्ट देखा है मेरे लोगों का? कर दिया होगा और इसी वजह से आज ये स्टेज पर पहुंचे हैं और इसी वजह से माता पिता को मत छोड़िए,
उसको याद रखिए, उस सेवा अंतिम श्वास तक करते रहिए मित्रों, वो ही आकर्षण है।